තමා මේකට ෆිට කරගන්න ඕන. කතා කරමින් කපාගත්ත පටි. මේ පටි වලින් තමා පේපර් ක්විලින් වලට අවශ්‍ය ගොඩාක් හැඩතල හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ පටි යොදාගෙන කොහොමද පේපර් ක්විලින් වල එන බේසික් ෂේප්ස් ටික සාදා ගන්නා ආකාරය. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ටූල් එක. මේ ටූල් ක්විලින් වල පළවෙනි ෂේප් එක මේකට අපි කියනවා ටයිට් කොයිල් කියලා.
ෂේප් එක හදාගන්නත් නැවත ලූස් කොයිල් එකක් සාදා ගමු. දෙන්න හදන්නේ ෂේප් එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක
අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා ගස්වල කඳ හදාගන්න. එතකොට තොප්පියක් වගේ දෙයක් හදාගන්න මේක නිකන් ස්ප්‍රින්ග් එකක් වගේ එකක්. මේ විදිහට රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගොඩාක් ලස්සන නිර්මාණ ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම පෙන්නන්නම්. මේ ස්ප්‍රින්ග් එක වගේ ෂේප් එක යොදාගෙන අපි කරලා තියෙනවා ලස්සන තොප්පි, ගස්, ඒ වගේ ඒවා අපි කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම මේ තනි පාටක් යොදාගෙන මේ හැඩතල කළාට ඔයාලට පුළුවන් විවිධ වර්ණයන්ගෙන් මේ හැඩතල හදාගන්න. ඒ වගේම අපි ඔයාලට අද කියලා දුන්න ටයිට් කොයිල් එක සහ ටියර් ඩ්‍රොප් එක යොදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මලක් හදාගන්න. ටයිට් කොයිල් එක මැදට තියලා ටියර් ඩ්‍රොප්ස් 4ක් හෝ 5ක් ඒක වටේට තිබ්බහම ඉබේටම ලස්සන මලක් සෑදෙනවා. ඒ වගේම අයි ෂේප් එක ටිකක් ලොකුවට කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කොළයක හැඩය හදාගන්න. ඒ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දැනට ඒ වගේ සිම්පල් නිර්මාණ ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒවට උත්තර දෙන්නම්. අපේ අනිත් හැන්ඩික්‍රාෆ්ට් සීරීස් වල වගේම පේපර් ක්විලින් සීරීස් වලත් අපි ලස්සන නිර්මාණ කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට ඉදිරියේදී පෙන්නනවා. ඒ වීඩියෝස් බලා ගන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. අපි 360